Hello everyone, you're watching RDX Goa's News Bulletin with me, Shaheen Bepari. To begin with, let's take a look on the headlines. Leena Mahandale appointed as Chief Information Commissioner, while Sandesh Prabhudesai and Stanley Coutinho appointed as State Information Commissioner. Chief Minister has assured 100% distribution of Aadhaar cards to the people of Goa, Shripad Naik. Government is planning to establish Goan Players Association to develop and promote pure Goan football players, Chief Minister. Now the news in detail. Leena Mahandale is appointed as the Chief Information Commissioner, while Sandesh Prabhudesai and Stanley Coutinho are appointed as the State Information Commissioners, informed Chief Minister Manohar Parrikar. He said that it is committee's decision. He was addressing the media at a press conference on Monday. Sanjay Munoli reports from Panji for RDX Goa. Committee I may committee appointment requires some procedure. Committee Srimati Leena Mahandale, member, administrative CAT, Bombay Bench. She is retired IAS officer. Served as the Additional Chief Secretary of Government of Maharashtra. She has been selected as a Chief Information Commissioner. State Information Commissioner was Stanley Coutinho, Verna, Amrita Lake, Verna, Geo Lake, Marangar is the first government. He has been Indian Ordinal Secretary in the Kamkara. Qualification is all. Sandesh Prabhudesai, Vidensha Krishnavara Shankar Padikadeva, vast experience in media. There is because एक सव्वा वर्ष सुमारे इन्फॉर्मेशन कमिशनर नसल्यामुळे काही बॉटल बॅकलॉग तयार झाले असं पाहिजे शक्यता त्यामुळे ते बॅकलॉग बेगीन क्लिअर करणार. There is confusion in issuing Aadhaar card among the concerned department, and we have discussed this issue with the Chief Minister, said Member of Parliament Shripad Naik. He said that the Chief Minister has assured 100% distribution of Aadhaar cards to the people of Goa. Advocate Yatish Naik said there is contradictory information within the Planning and the Statistics Department and Civil Supply Department regarding identity documents, which is causing a delay in issuing the cards. He said that they have given a memorandum to the Principal Secretary regarding this issue. Sanjay Munoli reports from Panji for RDX Goa. Sir, most of the people didn't get their Aadhaar card because of their enrollment. They are not getting the scheme also, government scheme, and they are not getting that direct खरोखरच हांवें स्वता 2 वेळा फोटो दिल्ले पूण म्हाका अजून आधार आमच्या फॅमिली अजून आधार कार्ड येवना. तुमकां आधार कार्ड ना येवना म्हणून थंय थोडोसो गोंधळ आसा आनी म्हणून ते आमी सीएमाच्या कानार घातला अशें आयलें आनी ते योग्य पद्दतीन म्हणजे गोवा 100% लोकांक आधार कार्ड पावले अशें जावंक जाय आनी सीएमान एश्युरन्स दिल्ले आसा की बेगीन तातूंत आपूण लक्ष घालून ते लीव करून सगळ्यांक आधार कार्ड पावयता. गोवा गव्हर्मेंट स्किमीत लोकांक मेळना बिकॉज ऑफ आधार कार्ड मध्ये कंपल्सरी केला न्ही ते आधार कार्ड सो ताजेर म्हणून ताजे पयलीं आधार कार्ड सगळ्यांक दिवंक जाय न्ही वेवस्थीत ते स्किमी जर वेवस्थीत ताजो उपयोग जातलो स्किमीचो जाल्यार आधार कार्ड पयलीं जावचें पडटलें ते आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा ऑलरेडी आनी परत हांव ताजो फॉलोअप करतलो. इवन आतां we had come here because as far as the Aadhaar cards are concerned, आधार कार्डा बाबतीन आमी दाखोवन दिल्लें की गव्हर्मेंटाचे 2 डिपार्टमेंट सिव्हिल सप्लायज आनी प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स हांच्या मदीं कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन आसा. एक डिपार्टमेंट म्हणटा प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स की रेशन कार्ड कन्सिडर करचें फॉर इशुअन्स ऑफ आधार आनी दुसरें डिपार्टमेंट सिव्हिल सप्लायज म्हणटा की आमी रेशन कार्ड कन्सिडर करचें न्ही एज आयडेंटिटी डॉक्युमेंट. So this we had made memorandums and conveyed to everybody. Then since it is a central matter, we took it to our friend and honorable MP Shripad, and he told us that this issue has to be addressed appropriately. And we are very happy that he came with us, and today we met the Principal Secretary, who also understood the point, and he said he will examine it. Chief Secretary apparently is out of station,
but he said he's going to examine it and convey it to Chief Secretary. So we are hopeful that it will be looked into. As many as 4 motorized canoes capsized off Benaulim and Kolwa coast on Sunday. 12 members of the ill-fated canoe was rescued by a lifeguard with the help of 4 jet skis. Mandar Naik reports from Margao for RDX Goa. More news will follow after a short commercial break. The Glitz India True Reflection of the names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीतकाय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आणि धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाएगा तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी।
Welcome back. Villagers of Narve during the Gram Sabha grilled Sarpanch and other Panch members over the issue of alleged illegal construction of shipyard and demanded to initiate action against it. The proposed project is spread over 2 lakh square meter area and will have a dry dock and shipyard. Informed Aditi Tuekar Panchayat members belonging to the opposition side, the Gram Sabha passed a resolution asking the Panchayat to issue notice to the company involved in carrying out the construction to stop the work. Sudesh Mayekar reports from Narve for RDX. लोकांनी आमकां दाखवून दिले तर ते दुसरे प्रोजेक्ट जातात जाल्यार आमचो विरोध आसा आनी आमी तो करूंक दिवचे ना आनी आमी ते पंचायतीन आमी एनओसी ताका दिवूच ना म्हणजे कितें आसता जो तो लिगली कांयच आमच्या कडेन सबमीट तेणी करूंक ना तो पर्यंत आमी ताका एनओसी दिवंक शकना प्लस ग्रामस्थांकूय तेजो विरोध आसा कित्याक गांवचे आमचे उद्ध्वस्त जावंक शकता कितें सांगल्या प्रमाणे म्हणून हांव म्हजें कितें आसा की म्हाजो अपोज आसा ह्या गोश्टीक रिजोल्यूशन घेतला की ते शेड बांदला ते शेड आमी डेमोलिश करचे म्हणून आमी एक ठराव घेतलेलो आसा आनी ताका फाल्यां स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडपाची आसा 29 तारखेकूच आनी ताका नोटीस अशी काडटली की तुवें जी इलिगल शेड बांदलेली आसा ती तूं डेमोलिश तुवें डेमोलिश करची जर तूं त्या शेडान जर डेमोलिश करिना 15 दीस दिलो आसा ना जर करिना जाल्यार आमी एक पंचायत एक्शन घेतली आनी आमकां फुडें कारवाई करचीच पडटली हें आमी ताका नोटीस काडटली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एरिया का इंस्पेक्शन करे सिर्फ फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर लाइक घर सुद्धा बच्चे किती होते वेळेला आम्ही त्या एनओसी देऊन ना म्हटलं तरी एनओसी देऊन ना तुम्ही त्या एनओसी देऊन नाही काय काम एनओसी दिला काम झालंय पण बरेच ना आता तुमच्या एनओसी देऊन ना तर शेड कशी झाली रेडी व्हेरीफाय केले इन्स्पेक्शन केले काम सभाला चेक काम Garbage and parking are the 2 major issues that need to be tackled on the priority basis, said Deputy Chief Minister Francis D'Souza. He said that it is necessary to prepare master plan for the city of Ponda within 6 months. D'Souza was speaking after inaugurating PM's garbage disposal facilities with 3 organic waste converters, each having a capacity of 1.5 tons, have been installed at the basement of the new market complex at Ponda. Minister for Corporation Deepak Dhavrikar, Ponda MLA Lavu Mamledar, Law Commission Chairman Advocate Narendra Sawaikar, PMC Councillor and a large number of citizens were present on the occasion. Nilesh Naik reports from Ponda for RDX Goa. तीन ऑर्गॅनिक वेस्ट कन्वर्टर OWC म्हणटा आमी तांकां मिशनाचें उद्घाटन जाल्लें प्रत्येकाची कॅपॅसिटी 1.5 टन 1.5 टन म्हणजे 4.5 टनाची कॅपॅसिटीची आता मिशनां सुरू जाल्या आनीक 1.5 टनाची येतले म्हणजे 6 टन ऑर्गॅनिक वेस्ट फक्त तेजे सादारण 1 कोटी वयर खर्चाची मिशनरी सुरू केल्या आहेत. जो वेट वेस्ट असतं ते ऑर्गॅनिक वेस्ट हा फक्त त्याचं
ट्रीटमेंट करपाची सुविधा. सिमिलर प्रोजेक्ट आनी खंय आसा? सिमिलर प्रोजेक्ट म्हापशा जाल्लो आहा, वास्को येता, सगळ्या नगरपालिकांनी आमी प्रोजेक्ट केला. हितून ऑर्गेनिक वेस्ट आसा, वास नासतना तो ट्रीटमेंट जाता. हितून वास कमी आसता, सारको बिलकुल वास कमी. म्हापशा मार्केटान घातलेलो खूब जालो. म्हणजे हांवें समज 15 टन फोंडा म्युनिसिपालिटी कलेक्ट करता जाल्यार 5-6 टन ऑर्गेनिक वेस्ट आसता, बाकीचो दुसरो सॉलिड वेस्ट आसता, ड्राय वेस्ट. दे शूड हॅव ready place of their own. They should have ownership of the place. They should hire consultants to do the project reports. All these things should be done by the municipalities. The whole problem is most municipalities don't have places. If you go to acquire land, that cannot come under Jurnum. You have to have ready places. Potholes on the road at Mai are causing hindrance to the traffic. The road was constructed 6 months ago. Subhash Kinalkar and local residents explained more about the issue. Sudesh Maikar reports from Mayam for RDX Goa. हो आमचो माननीय खासदार श्रीपाद भाऊ यांच्या फंडांसून एम्पिलेट फंडांसून जाला. पूण हेजो जो प्रोसेस आहा तो कमीच तो 4-5 वर्सां पयलींच्यान केल्लो. पूण आतां जाले 6 म्हयने ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण केलां तेंच्यांनी. पूण आतां जर पळोवंक वता 6 म्हयन्यांनी जर एक खड्डे जर मेजूंक वता जाल्यार कमीत ते 25-30 तरी खड्डे आहा. फूल 1 किलोमीटर सुद्दां हो रस्तो ना. पूण अशेंच जर काम जर सरकाराचे जावं सरकार फंड जर असोच जर यूज करूंक लागलो, हे कॉन्ट्रॅक्टराची ह्या पयशांचेर भर जाल्ली आसा. कित्याक जी क्वॉलिटी हाका यूज केल्या तो जर 6 म्हयन्यांनी जर ही परिस्थिती ह्या रस्त्याची जाल्यार आनी आमकां सांगपाची काय गरज ना, हे तुमच्या दोळ्या समोर आहा सगळ्यांनी. दुसरो म्हणजे हेजी जी हे आसा कितें आमचें सांगपाचें म्हणजे कॅर घेवपाची आसली, मेंटेनन्स, तो मेंटेनन्स पंचायतीन घेवंक जाय आसलो, तो खासदार हे आमदारान घेवंक जाय आसलो. कित्याक आमदार लोकल आपल्या कारणान त्या खातीर ह्या रस्त्याची आतां जी दुर्दशा जाल्या ताका कारणीभूत लोकल प्रशासन आसा. त्या लोकल प्रशासनान हेचेर बेगोबेग कितें आहा तो निर्णय घेवचो आनी जी गती आहा कामाची ती मातशी स्पीड वाडोवची. ज्या कारणान भुरग्यांक त्रास जाता. कित्याक भुरग्यांक म्हणटकूच सकाळच्या फुडें तांकां बालरथ आसा आनी जर एक्स्ट्रा क्लासी आहा जाल्यार तांकां ह्याच रस्त्यांसून चिंच भटवाडीच्या भुरगे आसा तांकां ह्याच रस्त्यासून येवंक जाय. जर कोण जर मोटरसायकलीन जर व्हेहिकल घेवन वता जाल्यार ती सबंद दिसता. त्या खातीर हेचेर बेगोबेग कितें आहा तें प्रशासनान एक्शन घेवची. 3 books written by Rajni Arun Raikar were released at the hands of PWD Minister Sudhin Dhavekar. Kala Academy Chairman and MLA Vishnu Surya Wagh presided over the function. Renowned critic Professor Shri Krishna Atsal and Mohandas Surlakar were present at the occasion. Mandar Naik reports from Margam for RDX Goa. त्याचा प्रश्न गेला, हे नक्कीच मुलगा मुलगी साठी नसणार आणि काय असणार, आणि सहज त्या कवितेतला संदर्भ त्या कवीच्या मतामध्ये तो कसा आला हे जर तुम्ही पाहिलं तर त्यातून कवी असो, कवयित्री असो किंवा लेखक असो, साहित्यिक असो, जे लिहिताना काय लिहू शकतात, त्यांचा विचार काय असतो हे पण ते त्या कवितेतून मला कळालं. तर त्यांचं असं होतं की द फेस म्हणजे आपल्या आईचा चेहरा. आय नो अ फेस, अ लवली फेस, फुल ऑफ ब्युटी एज ऑफ दिस. थोडासा विचित्र योगायोग आहे तो तुम्हा सगळ्यांच्या लक्षात आणून द्यावा असं मला वाटतं. त्यातलं जे स्पंदन पुस्तक आहे ते कुठल्या काळात प्रकाशित होतंय बघा, की हृदयाच्या ठोक्यापेक्षा घड्याळाचे ठोके आपल्याला अधिक महत्वाचे वाटू लागलेत अशा काळामध्ये स्पंदन हे पुस्तक आता प्रकाशित होतंय. आभाळ ढगांनी झाकलेलं नाही असा एकही क्षण नाही, अशा दिवसात निरभ्र आकाश हे पुस्तक प्रकाशित होतं. स्पंदन या पुस्तकामध्ये माझ्या जीवनातील काही किस्से मी घेतलेले आहेत, म्हणजे जे माझ्या मनात नेहमी घर करून राहिलेले आहेत आणि त्यातील काही प्रश्न रूपाने मी ते मांडण्याचा प्रयत्न या पुस्तकामध्ये स्पंदनमध्ये केलेला आहे. दुसरे पुस्तक आहे निरभ्र आकाश आणि तो एक कथा संग्रह आहे.
त्याच्यातूनही माझ्या काही खंत मी व्यक्त केलेल्या आहेत. तिसरे पुस्तक माझ्या छोट्या बालमित्रांसाठी आहे, बोधपर कथांचा संग्रह. आणि या बोधपर कथा न केवळ छोट्यासाठी परंतु मला वाटतं की मोठ्यासाठी सुद्धा त्या चांगल्या उपयुक्त ठराव्यात. कारण कित्येक वेळेला कुठल्याही ठिकाणी मी जेव्हा एखादे भाषण करण्यासाठी जाते त्यावेळी एखादी बोधपर कथा सांगण्याचा मोह मला सुद्धा आवडत नाही. More news will follow after a short commercial break. The Glitz India True Reflection of the Names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते. मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी.
Welcome back. Gramotsav, a festival of folk art at Mumbai, will be celebrated at Prabhadevi, Mumbai on 30th July and 1st August. The festival will be inaugurated at the hands of Chairman of Kala Academy, Vishnu Suryawat. The festival is organized by Shahir Amar Sheikh Folk Art Academy, Mumbai University, in collaboration with P. L. Deshpande, Maharashtra Kala Academy and Maharashtra Government. A famous and ethnic dance form of Goa, Ranmel, will be performed by Sri Sateri Kelbai Group of Sateri, Goa on this occasion. Bureau report of RDX Goa. Sharda Granth Prasarak Sanstha on Ponda paid homage to the renowned writer and social activist Mahadavi Desai. Councillor of Ponda Municipal Council Radhika Naik was present at the occasion. Nilesh Naik reports from Ponda for RDX Goa. For womanhood, for women to be empowered, for women to be strong, and for women to live with an identity of their own. Madhvi, I pay my respectful tributes to you, and may you continue to inspire generations of women through your writing. माधवीताईंचे काही गुण जे कायम आपण आपल्या बरोबर घेऊन जाणार आहोत आणि आपल्या अंगी बाणवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत ते म्हणजे त्यांच्या अंगातली गुणग्राहक वृत्ती, प्रत्येकामध्ये चांगलं शोधून ते कामाला लावण्याची त्यांची वृत्ती, त्यांची कार्यशीलता, दृढनिश्चय, प्रचंड संघटन शक्ती, वक्तृत्व, साहित्यिक प्रतिभा, प्रेमळ लाघवी व्यक्तिमत्व, माणसं जोडण्याची कला, त्यांचं सामाजिक भान आणि अन्यायाविरुद्ध उभं राहण्याची त्यांची हिंमत या त्यांच्या सगळ्या गुणांच्या माध्यमातून ते आपल्याला नेहमीच चैतन्य प्रदान करत राहणार आहेत. आपण सर्वजण इथे जमून आपलं प्रेम, आपला आदर त्यांच्या प्रती व्यक्त केलेला आहे. शारदा ग्रंथप्रसारक संस्थेच्या वतीने आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार. Government is planning to establish Goan Players Association to develop and promote pure Goan football players, said Chief Minister Manohar Parrikar. He speaking at the first anniversary of Goa Football Development Association was celebrated recently. President of the association Rufino Montero and Secretary Elvis Gomes were present at the occasion. Sanjay Munoli reports from Panji for RDX Goa. आरोप म्हणजे नेहमी जाता, which there are many more, but एक तातलो भितर हांव मुद्दम सांगूं सोदता तो म्हणजे I don't delegate. Mind you, I have a very clear statement on this concept. Delegation for a successful leader is a must, but delegation to an unfit person is a crime. जर तुम्ही खंयची गजाल डेलिगेट करशात खंयच्या मनशाक, जाल्यार त्या मनशाक डेलिगेट केल्ल्या मनशाक जर ती कॅपॅसिटी नासत घेवपाची, जाल्यार तो कामाची वाट लायता. सो इट्स मेनी पीपल रीड द फर्स्ट सेंटेन्स, डेलिगेशन इज अ मस्ट, आनी मागीर म्हणटा कितें पर्रीकार डेलिगेट करना. हियर इज अ केस वेर आय हॅव डेलिगेटेड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ पर्सन. You can ask him how many times I interfered in his functioning, or how many times I told him ह्या भुरग्याक घे, त्या भुरग्याक घे, हाका घेवं नाका, ताका घेवं नाका. म्हाका दिसता it was an 100% delegation where they have to tell me this is a program, will you come and sort of endorse it. So delegation to a right person is key to success. But if you want to surely fail, delegate your task to a wrong person and you are in trouble. It is better not to delegate if you don't find the right person. So the benefit जो आसा तो स्पोर्ट्समॅनाक ताजो बरो जातलो. पॉलिसी आमची येतली, let us develop Goan pure Goan sports club. 8 नायजेरियन खेळोन गोयचे काय बरें जायना. One or two, I also agree that you have to sort of give that opportunity to play and to understand the game of other quality. Maybe wherever required it has to be introduced. It's like a infusing fresh blood. But if you have to really develop Goa, we have to ensure that clubs ensure Goan players. But तांकाय तांची problem कितें, Goan player तयारूच जायना जाले.
So I think this is a place where it will be bred, and then the Goan clubs will increase the number of Goan players. And finally, unless some player is paid well, he is not going to make it professional. Before we wind up, here is a recap of the headlines. Neena Mahandale appointed as Chief Information Commissioner, while Sandesh Prabhudesai and Stanley Coutinho appointed as State Information Commissioner. Chief Minister has assured 100% distribution of Aadhaar cards to the people of Goa, Shripad Naik. Government is planning to establish Goan Players Association to develop and promote pure Goan football players, Chief Minister. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.